What's up ladies and gentlemen, welcome to the brand new episode of KadhalaKadhala. மறுபடியும் வந்துட்டு நீங்க வந்து போன வர எபிசோட் பார்த்துட்டு என்ன இந்த எபிசோட் செம்ம கிரீனா இருக்கு, எல்லா ரெட் ஃபிளாக் எபிசோடா பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. ஒரே ஒரு தடவை ஒரு கிரீன் ஃபிளாக் எபிசோட் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். இந்த வாரம் கவலைப்படாதீங்க, ஒரு புனிதமான காதல் இருக்குங்க. ஏன் எடிட்டர்லாம் சொல்லியிருக்காங்க போன வாரம் அவன் நம்பலீங்களே, இந்த வாரம் நம்புங்கடா. உங்களுக்கு இந்த எபிசோட் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க. சோ வாங்க இந்த வாரம் எபிசோட் போல ஒரு புனிதமான காதல் போன வாரம் மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். போடுற டைட்டில் கார்டை இதையாவது நம்புவியா? ஐ லவ் யூ. சரி, இந்த வாரம் ஒரு புது காலர் இருக்காங்க. இந்த வாராச்சும் இந்த காலர் இது கொஞ்சம் புனிதமான காதல் சொல்லுவாங்கன்னு நான் நம்புறேன். நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, எப்பரா வந்து கதெல்லாம் சப்மிட் பண்றது. அங்க பாருங்க ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் ஃபோன் அடிச்சு நாங்கள் கண்ட கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்போம். வருவாங்கடா, நான் தான் வருவேன். ஸோ மறக்காம கூகுள் ஃபார்ம்ல சப்மிட் பண்ணுங்க. உங்க காதலை நீங்க வந்து ஷேர் பண்ண போறீங்கன்னா அட் த சேம் டைம் வாங்க காலர் போலாம். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. எஸ் எஸ் நான் ஃபோன் அடிச்சேன், நீங்க ஃபோன் அடிச்சீங்களா? இது புதுசா இருக்கு. நீங்க தான் அடிச்சீங்க. வெல்கம் டு an episode of KadhalaKadhala. இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன். No, I'm following up with it also. Up to date. அப் டு டேட்டா இந்த வாரம் நீங்க வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு உண்மையான பேர் வேணுமா இல்ல நானே ஒரு பேர் வைப்பா? நீங்களே ஒரு பேர் வச்சீங்க. I don't want to reveal my name though. சரி சரி, நம்ம வந்து இந்த வாரம் உங்களுக்கு வந்து நயன்தாரான்னு வைப்போம். நயனா? Okay. ஸோ நயன், உங்களை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க நயன். என்ன பத்தி சொல்றாக்கா, I'm working as a doctor also. டாக்டர்? இவருக்கு சித்தா தெரியும், இவருக்கு சித்தும் தெரியும். Doctor, but I already left government for the past 3 years lah. ஓ, ஸோ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி டாக்டர், இந்த வசூல் ராஜ் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் மாதிரியா இல்ல ஆக்சுவல் டாக்டரா? எல்லாரும் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க, பட் ஆக்சுவலி அந்த அளவுக்கு இல்ல. நார்மல் டாக்டர், சாதாரண டாக்டர். நார்மல் டாக்டர், சாதா டாக்டர். சரி, சாதா டாக்டர். உங்களுக்கு காதல்ல என்ன நடந்துச்சு? More like எல்லாரும் சொல்லுவாங்க love is blind, but I would like to start up in my story. Love is blind and also it made me stupid and dumb lah. I just like to let you know that இங்க வரவங்க எல்லாரும் அதே தான் சொல்றாங்க. Yeah, இவ்வளவு situation I went through, I came through, everyone was saying that you are an educated person. I said yeah, but when it comes to love, educated person also becomes like, you know, they cannot think. So நீ கிட்டத்தட்ட ஒரு படிச்சு முட்டாளாயிட்டலா? ஏற குறைய அப்படிதான் நினைக்கிறீங்க. What happens when the doctor becomes blind? That's the story line. சரி, சோ நயன் ஆரம்பிங்க. இப்போ இந்த பையனை இப்ப பாத்தீங்க, பையனா பொண்ணா? காயா இல்ல 2025 ஆச்சுங்க, இந்த கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. So definitely I met this guy through Bumble. It was about like 5-6 years ago. Bumble? Yeah. Wow. Actually Bumble எதனால டெவலப் பண்ணாக்கே is only because of my friend lah. ஸ்வைப் பண்ணது கூட என்னோட ஃப்ரெண்ட்னு தான் நான் சொல்லுவேன், நானும் கிடையாது. எல்லாரும் Bumble இதாங்க சொல்றாங்க, ஃப்ரெண்ட்னால தான் நான் வரேனே. நீ ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க. என் பொறுமைக்கு ஒரு அளவு இருக்கு. சரி, Bumble இந்த பையனை பாத்தீங்க. Fast forward, he was quite fast in introducing me to his family members, which is his parents and also his brother lah. How fast was fast? I knew something was wrong. A hunch, instinct. Maybe about like 2 months, 3 months lah. 2 months 3 monthsல okay, family introduce பண்ணிட்டா. Okay. How old is he? This year is 35. Oh, okay, that's not too fast lah. For me it was fast lah. How old are you? So ஏனா வந்து I'm 32 this year. At that moment அது வந்து என்னோட பழைய relationship post broke up like about 2.5 years கழிச்சு I'm starting to get to know people, that stage lah. Alright. Fast forward, but I wanted to take it slow, but eventually he introduced me to his parents. It seems legit, you know, and everyone, எல்லா பொண்ணுங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஓ பாமா introduce பண்ணாக்கா we are on the safe side, that he's genuine, that kind of thing. Really? I did lah. Oh, okay. Oh, this is the part where you stupid lah. Okay, this is the first part of being stupid lah. நான் ஒரு முட்டாளுங்க. Part 1. Part 1 நிறைய stupid part இருக்கு, but this part 1 lah. Eventually he was started pestering me why I wasn't introducing him to my family members, which is my mom and everyone, right? Eventually I did it. I introduced to my mom and everyone. My late mom and my dad, they kind of like him and all that. I finished my housemanship at that time. So introduce பண்றதுக்கு முன்னாடி with the getting to know stageல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, he has told me that he is quite close with his cousin brother and his cousin brother
brother's wife. Cousin brother and cousin brother's wife. So they basically he's very close with the cousin's family lah. Basically, he's close with this cousin brother and cousin brother's wife lah. Family. Okay. So he told me that the wife is his best friend. Another term la enna சொன்னானாக்கா I'm like her gay friend அப்படின ஒரு term பாத்துக்குவாங்க. என்ன எழவி அது? Yeah lah. I'm like her gay friend where she shares everything, she tells everything. Wait, you know, he shares everything to him, is she, it? She and he both lah. She and him. Oh, so for him to justify that they have a platonic friendship, he just say he's gay best friend lah. Yeah. Like a gay best friend அப்படின்னு சொல்லி. ஒரு gay community எவ்வளவு மானத்தை வாங்கி இருக்கான் பாத்தியா? அசிங்கப்படுத்துற, இன்சல்ட் பண்ற. After I finished my housemanship, eventually they'll be giving you placements lah. எங்க போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So eventually I got placement to where he and that cousin and family all stays lah. Basically Johor, okayங்களா. So அந்த transition periodல வந்து he was questioning me a lot. Why are you coming to Johor? That kind of question. But I told him placement வந்து என்னோட choice கிடையாது. The government, the Kerajaan itself will give you lah where you have to go and what not lah, right? Yeah. Okay, so I came in and for the first 1 week I think I was staying in that cousin brother's wife family house lah. Oh, okay. Okay, because meanwhile I wanted to find a place for myself and everything. So it's a putty part என்னன்னாக்கா I was staying in her younger brother, அதாவது அந்த best friend ஓட younger brother roomல I was staying. The younger brother will sleep in hall. This guy will sleep in the husband and wife room. Huh? Wait, while the husband and wife are together or? The husband and wife will sleep on the bed and his mattress will be on the floor. What? Why is he not sleeping with you? Okay, maybe it's a family house or what. I don't know lah. I didn't question at that point of time. So it's the family was finding it offensive. நீ வந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு, நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே ரூம்ல படிக்கிறது அது offensive. ஆனா ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா படிக்கிறது, இவன் வந்து அந்த ரூம்ல படிக்கிறது அது offensive இல்ல. இல்ல. நல்லதொரு குடும்பம் பல்கலைக்கழகம். All this while, the whole family members, including me, were thinking that they have a daughter, அதாவது அந்த ஹஸ்பண்ட்க்கும் ஒய்ஃப்க்கும் பிறந்த இந்த ஒரு குட்டி பேபி வந்து ஒரு அப்பா வந்து ஒரு 6 to 7 months old இருக்கும். You think or they actually have? இதுக்கப்புறம் ஒரு கதையில கவலைப்படாதீங்க, ரிவீல் வரும். வெயிட்டிங்லயே வெரியாவுது. So meanwhile, about 1 year plus, whenever we hang out and all that, eventually I got my own place lah. Okay. So I got my own place, I moved to my own place, but he still very rarely he comes and stays over at my place, எப்ப பார்த்தாலும் he will be at his cousin's house, he always stays there. I mean, they are like brothers, bros, so they are hanging out lah. பயப்பிடிச்சிட்டான். எல்லாம் டெக்னாலஜி. Okay lah, அப்படியும் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் he comes to my house, yes, because we were staying in the same condo but just a different floor, he eventually found a place for me to stay in the same condominium. Okay lah, but nada, it's like 2 unit condos and all thing, but he will never ever come. He only come late at night. அதாவது நான் வந்து தூங்கிடுவேன், மறுநாள் நான் வேலைக்கு போயிடுவேன். Basically I don't see him that much. Alright. But we do hang out together, but we always will hang out as a family. அதாவது அந்த cousin brother இருப்பாங்க, so called the best friend இருப்பாங்க, அதாவது cousin brother wife இருப்பாங்க. So நீ வந்து யோசிச்சிட்டு இருந்தால எப்ப பார்த்தாலும் இவங்களோட இருந்தா நம்ம எப்ப ரொமான்ஸ் பண்றது? என்ன யோசிக்கிறேனே தெரியல. To a point I also question him saying that you really have interest in me or not. அந்த அளவுக்கு ஆர்கியூமென்ட்லாம் போயிடுச்சு. So he didn't really like spend time with you lah. Completely zero, and whenever we hang out together. Other spend time naka eppadi theriyuma, if he is free around 12 o'clock in the midnight, we will go for lock. So that was a spending time for him lah. He said, oh, only I can come this time, because I was there, I was helping them this, I was helping her this, bringing her here. அந்த மாதிரியே தான் இருக்கும் எப்ப தாலும். சரி கோவம் குரலே தெரியுது இவ்வளவு கோவம் இருக்குது கடுப்புல. அங்க போய் ஹெல்ப் பண்றான், அங்க போய் ஹெல்ப் பண்றான், மயிறு எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ஹெல்ப் பண்ணிருக்கானா அது சொல்லுங்க. இல்ல கிச்சன்ல கூட whenever she cooks, he உளுந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அது வெங்காயம் இடிக்கிறது என்ன, அதை வெட்டுறது என்ன, டிஷ் வாஷ் பண்றது என்ன. நீ அங்க பாத்துட்டு நான் இங்க ஒருத்தி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கேன், நான் சமைச்சேன் நான் சமைக்கும் ஒரு கூட இந்த பக்கத்துல டவுட் மாட்டாரு, மகாராஜா நினைப்பு. இல்ல எல்லாரும் இந்தியன் மேன்ல ஒரு இது இருக்கு, ஒரு பழமொழி, மத்தவன் பொண்டாட்டிக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணணும், நம்ம பொண்டாட்டிக்கு ஹெல்ப் பண்ண கூடாது. எது எனக்கு தெரியலையே இந்த பழமொழி. என்னடா அது புது ட்ரெண்டா இருக்கு. இல்ல நான் சும்மா சொன்னேன். ஐயோ இதுக்கு பிரஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வச்சிராதீங்க.
அந்த பயம் இருக்கட்டும். So moving forward, whenever we hang out lah, right? Whenever he drives the car, she will be the co-pilot. So இப்படி நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு. எங்காச்சும் சாப்பிட போனாக்கா they will be sitting together beside each other. Hanging out at home also they will be sitting beside each other. உன்னை விட்டு நான் போக மாட்டேன். Another thing I noticed is where he will never engage or have a conversation with me. அரவி பேச மாட்டாங்க என்கிட்ட whenever she's around. So wait, when this was happening, where was the cousin brother? He was there. நம்ம பொண்டாட்டி டீம் பேசிட்டு இருக்கறான். அந்த மாதிரி எந்த ஃபீலிங்கும் இல்லையா அவனுக்கு? அவங்க மூணு பேரும் உள்ள பொறுத்த வரைக்கும் have a very strong good bond. They were இது என்ன ஒரு பாண்ட்னு கூட எனக்கு சொல்ல தெரியல. இது பாண்ட், ஜேம்ஸ் பாண்ட். ஏதோ ஒரு பாண்ட்ல போயிட்டு இருந்துச்சு. I don't like hits that chicken. ஆட்டி தான் கொடுப்பாங்க. என்ன பறக்கான அது? நான் சொன்னேனே, this is the second part of being stupid lah. Part 2. எதிர்நீச்சல் தொடர்கிறது இன்று இரவு 9:30 மணிக்கு. And as time get by, I started being so uncomfortable. You know, the instinct, gut feeling சொல்லுவாங்கல. Back home it's called the Raghavan instinct. At the back of my head, I don't know, this is something is wrong somewhere. This doesn't seem right. கரடி பூந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு அளவுக்கு யோசிச்சு நம்ம தான் ராங்கோ, நம்ம தான் சீலப்பா பாக்குறோமோ, நம்ம பார்வை தான் தவறா இருக்குமோ. If you don't mind me asking, this is how long into the relationship? 1 year. Oh, this 1 year actually. 1 year I see. Okay. And I've always been arguing and questioning him regarding this and telling him, look, I'm not comfortable with this, all this and everything lah, right? அப்படியே சொல்லும் போது he always manipulate things, he twist and turn his words. He always tell, நீ தான் சந்தேகம் வர்ற, உனக்கு தெரியும் தானே, நான் உன்கிட்ட ஏற்கனவே சொன்னேன் எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு, he's my best friend and all. எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருக்கு and he's a guy also, but we were not like that. Alright, so அதுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு? He told me ஒரு பெரிய fight வந்தனே, he blocked me, you know, on everywhere on social media and everything. He said, you clear up your mind first அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Few months எடுத்து அந்த transition periodல வந்து my mother fall sick lah. Okay. My mother fall sick and everything and eventually she needs to be intubated lah சொல்லும்போது when I asked him, that time I was working, I called him up, I said, can you help me to send me to the airport because I want to go back. Okay. My mom is not well. Were you all still blocked at this point? Yeah, I contacted him through Facebook. Oh, okay. So then he just said, no, I'm very busy. அதுக்கப்புறம் தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன் என்ன பிஸினாக்கா he was going shopping with that lady lah basically. So at this point you all broke up already, what? No, we didn't break up. It's just like he said you take a break and clear your mind. That stage, you know. We were on a break. Fast forward, my mom passed away lah the next day. I'm so sorry. Nah, it's okay. 3 years already since she passed away. And to that lower time also, he wasn't there for me lah basically. He didn't come for the funeral lah? He came. ஒரு நாள் வந்துட்டு my whole family, my relative all knew about him lah basically. Like my late mom was like really expected me to get married to this guy lah. Okay. அங்க வந்து ஒரு சீன் போட்டாரு. But that point of time, my head is my mom only lah, right? அங்க வந்து ஒரு சீனை போட்டாரா? என்னனாலாம் பண்ணாவத்தியா? அங்க உட்கார்ந்து அழுறானா, உழுறானா, என்ன வந்து குடிக்கிறானா, என்ன வந்து கன்சோல் பண்றாரா? No, the way he came and like consoling me, I'm like, I cannot think straight like that time also lah, right? நீ பதட்டமா இருக்க. முதல்ல நிதானம் பண்ணல. அதுக்கப்புறமா யோசி. இது என்ன புதுசா தொடறான்? ஒரு வருஷத்துக்கு தொட்டதே இல்லையே. தப்பு பண்ணிட்டியா சிங்காரம்? தொட்டுட்ட. Then after that, what happened? He went back. So I came back home after the funeral, everything settled. I came back lah because I had to start working back. He wasn't there that time also, you know. I found out he was going for a vacation again in Seremban with this gang. Serembanல வெக்கேஷனா? Seremban யார்ப்பா வெக்கேஷன் போவான்? நான் Serembanல தான் இருக்கேன். எனக்கே வெக்கேஷன் போக பிடிக்காது. நான் ஒரு 2 வாட்டி போயிருக்கேன் Serembanல. Serembanல ஒண்ணுமே இல்ல. நான் சொல்ல அதான் சொன்னுச்சு. பக்கத்துல அது அறுவாளை ஏறா. இவனை நான் வெட்டாம விட மாட்டேன். அதான் சொல்லுச்சு Serembanல எதுவும் இல்லைன்னு. வெக்கேஷன் போறதுக்கு Serembanக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க. சேலப்பா உண்மையே சொல்லிட்டேன். அப்பப்போ உண்மையே வந்துருது அப்படி. So in between, I caught him for the first time. I caught him 4 times lah basically. 4 வாட்டி I caught him. First time I caught him was I saw an Insta message from his Insta to that lady's Insta. It's a video or reel, something like partner was trying to another partner. Like what? ஆனா அந்த ஒரு மெசேஜ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு. I didn't have proper evidence or anything. When I confronted him, he said, "Oh, I was just helping her to build their relationship with her husband or something with the cousin brother because they're having some issues or something like that." Build their relationship. என்ன அவன் கான்ட்ராக்டர் அவன். அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல பில் பண்ணிருக்கு. அவர் கான்ட்ராக்டர் இவர்தான் மெயின் ஆர்கிடெக்சர். இவர்தான் டைரக்டர், ஸ்கிரீன் பிளே ரைட்டர் எல்லாமே இவர்தான். So what kind of reel was it? It was a reel where a lady will be on the bed and this guy will come and pull her leg down and saying that this is what Nils looks like once he come back from home, something like that, you know. Oh!
அந்த மாதிரி ரியலா? Peter. You bastard. So நான் பார்த்து கேட்டும்போது he was telling me. Okay. Where we went to Penang to celebrate that lady's birthday. யார் போனோம்னா me, him, that lady, the husband, which is the cousin brother, and the lady's younger brother. The birthday trip plan பண்ணதே இந்த ஆளு தான். அந்த கசின் பிரதர் என்னதான் பண்ணி இருக்கான்? புருஷனை வந்து எந்தாச்சும் ஒரு வேலையாச்சும் பண்றே நீ? No comments. Simply yes. When we were celebrating her birthday, the cousin brother bought her a new phone for her birthday as a birthday gift. Over 4 days trip kadasi night before we checked out, she went to shower. She put her new phone in the charger and she went to shower. Something in me, right? I just took her phone and I just tried her daughter's birthday date unlock pandradhukku and it opened up. I went to her WhatsApp and clicked his guy's WhatsApp. I read all the conversation, which was so sick to the extent I don't know why. What do you mean by sick? No, what kind of sex they had? They have sex, they have new pictures, aces, everything, all these kind of reels where all this sexually, it was so disgusting. So they were sexting each other, is it? They were sexting, and what I saw at one part of the messages was she was telling him, one message I saw, how stupid can I be to have your child? What? Holy shit! Wait. No. What the fuck? Okay, wait. So all this time you said that she has a daughter. She actually has a daughter lah. She has a daughter, yes, but it is not belong to the husband. It is belong to this guy. What the? Ana vede நான் போட்டது. Wait, how old is the daughter? இப்போ வந்து 5 years old இருக்கும் போல. அப்போ the baby was about. Okay, when I find out this, the girl is already 2 years old, I think. And how long were you in a relationship? 2 years. Wow, calm down. What the fuck? Okay. இது இங்கோட முடியல actually. Delayed. So, while he had the child with that lady, he was also engaged in Bumble in a relationship with you. Exactly. என்னடா அங்க பிள்ளையும் பெத்துட்டு அது இன்னொரு பொண்டாட்டியோட பிள்ளை. Oh my god. Okay, continue. One mistake I did was, நான் WhatsAppல இருந்து screenshot பண்ணிட்டு from her phone I sent it to my WhatsApp. That time, then I went and deleted. Do you know you can just capture it through your phone camera? Yes, I know. Then I kind of figured it out. Okay, this is gonna take more time for me. So what I did, I took my phone, I just recorded, whatever the message. I just scroll recorded. And the first screenshot வந்து என் போனுக்கு அனுப்புனது. What I did, அட கன்றாவியே எப்படி இந்த மனுஷன் எப்படி ஆயிட்டாரு பாத்தியா? I deleted on WhatsApp. But there will be a message saying that you have deleted a message. My god, you just left the evidence there, is it? Yeah, but okay, that time you're already checking out, It's okay, it's for the plot. Let's go. என்ன அடிச்சிட்டு பாக்குறோம்? Then she came out, she asked, did you get any message from my phone? And I'm like, no lah. Then I went and showered and everything. We came back. I went to my home. After 1 hour, he came to my house lah. வந்துட்டு he asked what you saw. என்ன சொன்னான்னு யாருக்காவது தெரியுமா? I just shattered, like really, really shattered. I just cried and said, what is this? What is all this? Then he was like, oh no, I don't know how to explain to you. I know this is unacceptable. Like, bro, what the fuck is this? I wouldn't say I was pissed off. I was really broken at that point of time lah. Then he was wearing this one bracelet, with like a marble mari irukum. When you put flashlight to that marble, a picture will pop up. So அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. When I asked him before, he said, oh nothing, this old one kind of thing. Then when I say I want to see that picture, what's in that marble thing? When I saw, it was her picture and that child's picture. What? Oh! What the hell is this? Hey, என்னது? Oh, hey, what the fuck? Okay, what the fuck is going on in this family? So this is the second time I'm catching him with evidence lah. This time. Wait. This is your second time? Yeah. And there's 4 times? Holy shit. Yeah. So you gave him another chance, is it? I did. Oh, hey! The reason why. Yo! Hey, you're a doctor, You're a doctor, Nobody has a child with another man's wife, Okay, the reason why, even though I'm a doctor, I'm from a I would say I'm a kampung girl where I'm from northern side. Hey, இது கம்பங்கல்னு பிரச்சனை இல்ல. No, இது common sense. My whole family knew about him and that's the only reason it's about my family. Are you
ஐயோ இது ஃபேமிலிக்கு அவன் ஒரு ஃபேமிலியே வச்சிருக்கான். அது உன் ஃபேமிலிட்ட சொன்னியா இல்லையா? I know my family சொன்னாக்கா அவன் புரிஞ்சுக்கா. But the thing is like, அவன் செத்துட்டான்டா. end of the day when it comes to brown family, family பேரு, all that is very very important, and especially most of the family members and relatives already knew about him, right? So I was thinking about my family name lah. At this point, does the cousin brother know? The cousin brother, I think he's still in denial maybe, or I don't know. Did you tell him after this or not? இந்த பிரச்சனை நான் ரெண்டாவது வாட்டி கண்டுபிடிச்சி I gave him a chance. I even confronted her, you know. You know what he told me? What? Oh, for me and him, it's not wrong what they are doing. Okay, ma. So meanwhile, Okay. it was a big fight. I stopped talking to the cousins and everything, and I always fight with him and all that after this incident. And the cousin brother called me and said, you know, right, they are best friends. You should, you know, when it comes to love, relationship, you must have trust. Cousin brother was advising me lah. ஏண்டா உன் பிள்ளைக்கு நீ அப்பாவே இல்ல, அவன் தான் அப்பா. இதுல ட்ரஸ்டா? சாலா நீ யாருடா? அதுக்கப்புறம் he wanted another chance. I gave him and everything. Why would you? Okay, this is the most fucked up family I've seen. This is the most fucked up situation to be. You know, I've heard so many stories that are fucked up, and this is by far the most fucked up I heard. I had a girl catching her boyfriend making out with another guy, and this is more fucked up than that. I watched that episode by the way. மூணாவது வாட்டி வந்து again through WhatsApp also on his laptop, the conversation between him and her lah. They were arguing, saying that oh, you're spending time more with her and the Maria and all that thing lah. In the மூணாவது வாட்டி, when I caught him, what I did was I screenshot everything. I almost wanted to end things lah there, and he really hold my leg and cried and said no and all those things. Give me another chance and everything. Then I said okay, fine, I'll give you another chance. I gave him, but what I did was I went to his parents. I showed everything, all the messages, text messages to his parents, and I told the parents that this is the last chance that I'm giving to your son. But if I see him again or I caught him again, I will end things here lah. I don't want to continue anything with your son anymore. I told them that if I am leaving, I will never leave quietly lah. I'll make sure everyone knows the truth. Hey, can I just be honest? Yeah. First of all, okay, you know what? Before I judge, what did the parents say? The parents said like, oh, this is not acceptable. The parents were on my side at that point of time, especially the father lah. Did they ask you to leave this guy? They did. They just said, and the father was like, if you ever leave my son and go, you see what I'll do to the family lah, and that kind of அந்த மாதிரி நான் என்ன பண்றேன் பாராதே அப்படி அந்த மாதிரி உன் ஃபேமிலிக்கா அல்ல அவன் ஃபேமிலிக்கா? அவனோட ஃபேமிலி, that girl's family lah basically. Okay, listen, உன்னோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட் அப்பன்காரனே அந்த பையனை விட சொன்னா அப்பயூனு விட சொல்லல. He didn't ask me to leave. He said don't leave. That's all. They just said give him another last chance. Why? Did you know as a father how fucked up a situation your son is in? And there's evidence. You should have left. ரெண்டாவது தடவை நீ போயிருக்கணும். ரெண்டாவது தடவை போயிட்டு அதுவும் you know, if you catched him like, you know, sending messages, I still understand. This is, you had evidence of straight up him having a kid and the cousin brother is in denial, everything. And the third time you caught him again and you went to family. பாருங்க, நான் 3 சான்ஸ் கொடுத்துறேன். 3 எக்ஸ் வந்த பிற்பாடு அதுவும் பேரண்ட்ஸ் போய் சொல்லியிருக்கேன். Although I asked him also, you know, that if the child belongs to you, you are denying so much. I said, okay, fine, let's do a blood test lah, DNA test of you and her lah. So he's so strange, sweating, and he said, oh, you want to call her? It's my child, call it lah. It's okay, அப்பவே அவன சான்ஸ் கொடுத்திருக்க தெரியுமா? Just because you studied doctor, right, does not mean you cannot be stupid. டாக்டர் சீவானா கூட நீ டாக்டர் ஆனா, நீ வெறும் பாஸ் தான் பண்ண, நீ டாக்டர் எக்ஸலன்ட் ஸ்டூடண்ட் நீ சொல்லவே இல்ல. இப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். அப்பலாம் இல்ல. நயன்தாரா, நல்ல வேளை உண்மையான பேர் என்கிட்ட சொல்ல. நான் வேற லெவல்ல வச்சு செய்வேன். நயன்தாராக்கு மானக்கு எடுத்துருப்பா. In the meanwhile, this transition, the things all were happening. I was diagnosed with major depression disorder with anxiety as well lah. I was under psychiatric follow-up and on medication. This all happened because it's quite fast. First thing first, I lost my mom. Within short time, I found out about this and everything. I couldn't take it. I couldn't handle that much. You know what? I'm just going to assume this. Because your mom, you went through a loss, you didn't have the heart to let go someone that you're in love with. So, you decided to give the chance. இந்த ஒரு justification தான் உனக்கு கொடுக்க முடியும் என்னால.
ஏன்னா இந்த மாதிரி பண்ணதுக்கு இது தவிர வேற எந்த ரீசனும் எனக்கு சரியா தெரியல. So because you lost your mom, you felt that you cannot lose anyone else, so you decide to hold everyone that is, even though they are toxic, you decide to hold them together. I probably lah. Now I'm thinking maybe lah. Not maybe, it's definitely. Okay, if it happens in such a short time, this is the only explanation. For the 4th time, I caught him again at that girl's house. Girl's house, 4th time. Oh my god, let's go. Huge fight lah between 3 of us. Very fight. Me, him, and that girl, and the girl's mother also was there. The girl's mother also was there. Where the girl's fuck is mother. the girl's? Where the fuck is the husband? The husband don't know lah, wasn't there. When I was fighting, right, within 3 of them, the girl's mother was asking me what, you know. இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள ஏதாச்சும் இருந்தாக்கா உனக்கு என்ன? She's questioning me, you know. Sometimes I just want to say that உலகத்திலே இந்த அம்மாங்க இருக்காங்களே சில பேர் அம்மா, நீங்க ஒரு அம்மாவை யோசிச்சு பாருங்க. உங்க பிள்ளை வந்து இன்னொரு பையனோட குழந்தை வச்சுதான் ஊரே காரி துப்போம். அந்த ஒரு சென்ஸ் இல்லாம உட்காந்துருக்கியே கேன சார் ஒரு கேன. After that, I was so angry. I asked her lah, why for you not enough one man in your life, is it? When I asked her, she replied to me in Tamil. She said, எனக்கு 10 பேர் வச்சுக்கிறதுக்கு வக்கு இருக்கு, உனக்கு வக்கு இருக்கா, என்ன பார்த்து கேட்டுச்சு. ஏய் சேர்தே ஒரு பிக்காலித்தன விஷயம். இதுல மாஸ் டயலாக் வேற வச்சிருக்கியா சனியனே? இதுல அது மேல கூட தப்பு இல்ல, ஓ மேலயே தான் தப்பு இருக்கு. நான் ஒத்துக்கிறேன். குடும்பமே முட்டாளா இருக்கு. இந்த முட்டாள் குடும்பத்தில் நீ பேசுறத பத்தியா? ஐயோ ஏய், நான் தமிழ் டிராமால கூட இவ்ளோ. I always tell my friends lah, right, if people come up like do a movie based on my story, right, it'll be a blockbuster. It won't be a blockbuster. எல்லாரும் இந்த டைரக்டர் துப்புவான். இந்த மாதிரி கேன மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்கே கரிகட்ட நாயே. மணிரத்னம் மேடம், I am your only Adam கே துப்புறீங்க. உன் கதெல்லாம் கட்ட எவ்வளவு துப்புவான் தெரியுமா? So even after the incident, I decided I left lah. Finally when I left him, one thing I did, which was I texted all of his other cousins and I sent all the evidence to them as well. I told this what happened, this is the truth, why I literally broke up. I want you all to know the truth again from me. இப்ப நீ கசின் பரதுக்கு மட்டும் இல்ல, உலகத்துக்கே சொல்லிட்ட. But okay la, kudos on you. I think at this point it's a very reasonable crash out. Yeah. But you know what? I honestly think, jokes aside, I honestly think is because you lost your mom and that's why you didn't feel the heart to let go anymore. It's a very real thing and a lot of people cannot take it. It's a form of coping like loss and depression and everything. That's the thing. I also told my friends lah, right? I think it's probably because my mom were not around, because she is that one person who always knows what to say at what time at the right time. So after all this happened, I'm still curious. The cousin, are they divorced or together still? They're together. And does the cousin brother know all this? When I discussed this with my friends lah, my friends say probably the cousin brother enjoys it lah. Maybe he's okay or being fine with it. I don't know. Shit, right? I totally forgot that this fella must be a cuckold. That's what they say. Oh my fucking god. Are you in a relationship now or not? No, I'm not. I as a well-wisher, as a person who's genuinely concerned about you, I don't think so you should be in Bumble. I also think you shouldn't date for a while. Maybe for the rest of your life. You know? Yeah, exactly. You know, I've heard a lot of these stories, but I just want to say, நீ கதை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் இருக்குன்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஓகே, உன் கதை ஆரம்பிச்சதுக்கும் இங்க போய் முடிஞ்சதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. I know. ஓகே, பம்பல் ஆரம்பிச்சு கக்கோல் வரைக்கும் போயிருக்கு. ஓகே, இது வேற மாதிரி கதையா இருக்கு. Anyways, thank you so much for sharing your story. Thank you. I hope this is a big lesson for you. I'm glad that you can laugh about it with me, man. Yeah, definitely, because it's a huge lesson for me. It's been almost 3 years. Actually, I really genuinely hope that you find a genuine guy, and I really think for someone so forgiving like you will have a very beautiful married life. Thank you so much for that wish. Anyways, thank you so much for calling. Thank you so much for having me also. Alright. என்ன கதையா இது? யார் இந்த மாதிரி கதைல எடுத்து வச்சிருக்கீங்க? But I just want her to understand, like, hey, like I said, அது வந்து உங்க அம்மா இறந்தனால உனக்கு அந்த emotional, like, you know, that happens to people. நீங்க வந்து ஒருத்தர் இழந்துட்டீங்கன்னா you don't feel like letting go anyone around you because you feel like, oh, I don't want to lose another person because it's so painful, especially when you love someone. So இந்த எபிசோட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காதல் கதை இருந்துச்சுன்னா கீழே கூகுள்ல ஒரு டாக் இருக்கு, அந்த கூகுள் டாக்ல சப்மிட் பண்ணுங்க, நாங்க ஒரு ஃபோன் அடிப்போம். Do wait for our call. We have about a lot of people we are reaching out to, but we call about 2-3 people in a week. So உங்களுக்கு உங்க கதை இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சுன்னா எங்க டீம் வந்து உங்க ஃபோன் அடிப்பாங்க. எனக்கு அந்த கதைலாம் தெரியாது because I am hearing it the same time as you. With that being said, thank you so much for watching. This is Kadhala Kadhala.
உன் பரிவில் நிகழவா உன் புகழில் திளைக்கவா